अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज होने वाला है जी, आई एम गोना डू हाई एंड मेकअप ऑन माय लेफ्ट साइड एंड आई एम गोना डू ड्रग स्टोर मेकअप ऑन माय राइट साइड। नाउ द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड एंड लो एंड। हाई एंड मेकअप जो होता है वो एक्सपेंसिव मेकअप होता है, जो कि हर जगह से अवेलेबल नहीं होता। आपको उसकी अवेलेबिलिटी कम जगहों से मिलती है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और ड्रग स्टोर मेकअप जो है वो आपको अपने इर्द गिर्द कोई भी मेकअप स्टोर से मिल जाता है एंड इट्स क्वाइट चीपर एंड इकोनॉमिकल। बोथ आर रियली गुड। यूजुअली मैं ड्रग स्टोर मेकअप यूज़ करती हूँ, बट अगर कोई बहुत फंक्शन हो, शादी वगैरह, तो आई यूज़ हाई एंड वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस, हाउ इज़ द फाइनल एंड लुक। दोनों के कुछ प्रोडक्ट्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे हाई एंड के बहुत फेवरेट हैं, कुछ प्रोडक्ट मेरे ड्रग स्टोर के बहुत फेवरेट हैं। प्राइमर फॉर लेफ्ट साइड विच मीन्स हाई एंड, आई विल बी यूजिंग दैट गर्ल बाय बेनिफिट। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ओके। तो आपने इसको ऐसे करके ट्विस्ट करना है एंड देन यू जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस। इट इज़ अ फेस ब्राइटनिंग प्राइमर। ठीक है, ये जो है वो आपको बहुत अच्छी सी ग्लोई सी लुक देता है। ठीक है, there you go. You just twist it and then it comes out, and let me just blend it on my face. I'm gonna do this on my left side. हाफ साइड पे मैंने ये अप्लाई कर लिया है। There. Okay. For the drugstore, I'll be using Miss Rose का सिलिकॉन। ये आप लोगों ने पहले भी मेरी अगर वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि I use it quite often. Just take one pump out because I need to do it on my half face. It's a silicone based primer. It's really good. But ये जो है वो आपको मैट फिनिश देता है और जो वो वाला है वो ब्राइटनिंग फिनिश देता है. So that's the difference between these two. And obviously प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. There you go. Alright. So for the foundation, on my left side, which is high end, I'll be using Too Faced. I'll be using Too Faced Born This Way foundation. This is oil free, full coverage. Full coverage के हिसाब से it's quite nice. It's not creamy at all. It gives you a very smooth finish. This is how it looks like. इसको मैं mix करूँगी Charlotte Tilbury foundation से. This is really in these days. And it gives a very nice and glowy look. और ये ज़्यादा highlighting purpose के लिए use होती है, तो इसको मैं usually Too Faced के साथ mix करके लगाती हूँ. So I'll have a little, just this amount. See? Just this amount of the Too Faced one because I need to do it on my half face. And a little bit of, ये इस form में आता है, just do it like that. So ये just इतना सा product is enough for my face because I'm gonna do it on my half face. So we just mix it, dab it all over my face. For this, I'll be using NYX का Professional Makeup brush. This is for the foundation. So now I'm gonna blend it all over my face. And then for the drugstore, I'll be using Mussarat Misbah की Silk Foundation. इनके shades में जो है वो description box में डाल दूँगी. So I'll be having one pump of this. Okay, because I need to do it on my half face, so I'll be using one pump and then just tapping all over my face. And then I'm gonna blend it with a beauty blender so that I can show you the difference of doing it with the makeup brush and beauty blender as well. Because जो आपका brush होता है ना, उससे आपका जो product है वो इतना ज़्यादा waste नहीं होता. Okay, for the left side of the concealer, I'll be using Tarte ka Double Duty Beauty. This is quite expensive, but it's quite a good concealer. I really like it. Agar high end ka ho, to I prefer this one. Or for the left side, I'll be using Miss Rose ka concealer in the shade Fair.
and this is in medium tan sand 365. मैं description box में वैसे सबके डाल दूँगी. So for the left side I'll be doing this. Then I'll just blend this one out. The beauty blender. Left side on which we'll be using high end, इसके लिए मैं use करूँगी ये Tarte का. So okay, for whenever you're using a concealer, make sure you leave it on your skin for like 1 minute and then you blend it out. इसको मैं करूँगी blend. Okay, this is by Zoeva. This is really a nice concealer brush. For this side, I'll be using brushes, and for the right hand side, I'll be using a beauty blender. Beauty blender is of Tajbili by Hania. Okay, after that, I'll be using face powder. For face powder, I'll be using Rivaj High Definition Powder on my right side for the drugstore by the brush Feculiar. We're just gonna do it nicely. इसको हम अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे like that. और for the high end I'll be using MAC का face powder. Now I'm gonna bronze my face. For the drugstore, although it's not a drugstore, but comparatively it's cheaper. So for the bronze, I'm gonna use this Fenty Beauty for the right hand side. Okay, if you want to uplift your face, तो आपको जो है वो अपनी जो एयर है इसके यहाँ से यहाँ तक इसको आपने स्ट्रेट ऐसे करके लगाना है, ठीक है, like that. And for the high end, I'll be using Charlotte Tilbury. It's the same brand of the foundation. So okay, so now for the blush on the left hand side, which means the high end, I'm gonna be using Nars. This is my favorite blush on. Okay, तो अब फेस को आपने अपलिफ्ट करने के लिए जहाँ पे आपने लगाया ना अपना ब्रॉन्जर, उससे आपको थोड़ा ऊपर लगाना है, ऐसे इधर, ठीक है. See, it's a really nice glowy pinkish color. The shade is Orgasm, right? Those lines together, the blush and the bronze. All right, the eye look, I'll be using Huda Beauty, this palette. All right, and for the right hand side, the drugstore, I'll be using NYX. ये आप लोगों को पता ही है, मैं usually use करती हूँ. All right, I'll be starting off by the shade Desert Sand, this as a base coat, right? The brushes of BH Cosmetics. Blended.
Okay, and for the drugstore, I'll be using NYX shade, this one, right? Then I'll be using the shade Eden, right, this here, this one, on my eyelid. And from the other palette, on my other eye, I'll be using the shade, this one, this shade. It's almost the same. For the crease, I'll be using the tone Amber, this tone Amber. I'll be using it on my crease. So for this, I'll be using this shade. I don't have names on it, so I'm just showing you. For the outer corner, I'll be using the shade Saffron, this one, right here. मैं आप लोगों को एक वक्त में इसलिए करके दिखा रही हूँ. I just want to show you कि how similar the colors are and the difference in price is so much. So for the left, for the right eye, I'll be using this color, this one. It's very similar. At the end, I don't think so कि कोई खास difference जो है वो रह जाएगा दोनों में. For the glitter, I'll be using this from this palette. I'm doing it with my finger. This palette is very pigmented as well. And from this palette, I'll be using the shade right here. Shade. Huda Beauty is, of course, Huda Beauty, but there's no much difference, you see. I'll just give it a good blend, all of my colors. At the end, I always do it. Okay, so for the high end, I'll be using the Eyeliner Sephora. All right. Sephora is my favorite for eyeliners. I really love its eyeliner. And for the right eye, I'll be using NYX Professional Eyeliner. This is also one of my favorite eyeliners from the drugstore. Okay, so for the highlighter, I'll be using Glamorous Face Golden Highlighter on my right side. And for the high end, I'll be using the Anastasia Beverly Hills. Sorry for the condition, it's quite old, so iski ab ye halat ho chuki hai. This I'll be using the White Sand. There you go. See, such a nice highlighter it is. Obviously you can't compare with the high end, but drugstore makeup is quite good these days as well. Okay, so for the lips, again I'll be using Anastasia's Beverly Hills on my left side. Okay, for the high end, I'll be using Too Faced Damn Girl Mascara. I really like Too Faced mascara, they're really good. But for mascara, I prefer the Maybelline mascara, the drugstore mascara. It's really good. Trust me, guys. It gives your lashes really a fake look and they look really good. There you go.
So these are the two looks. This one is the high-end product and this is the drugstore. There's no much difference. So आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं. I hope you like today's video. अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.